All right, we'll get started with Raisel Iglesias. He's got Franco here with him, and we'll start with Justin up in the front. Raisel, you've been really good for the Braves ever since they traded for you. What has been the key to your success? Bueno, que últimamente has tenido mucho éxito desde que cambiaron por ti como miembro del equipo de los Bravos. Cuéntanos la clave de tu éxito. Nada, primeramente un placer estar aquí. Nada, la clave del éxito ha sido trabajar en conjunto con los muchachos, ponerme a la altura de bullpen. Cuando llegué aquí, llegué con unos números que no eran los adecuados y nada, vi que el trabajo del bullpen aquí ha sido maravilloso y entonces nada, he estado trabajando y he estado a la altura de los demás muchachos. Yeah, first and foremost, I mean, it's been an absolute pleasure to be a member of this team, and I think the key to success has just been working, you know, working in conjunction and being together with the guys in the bullpen. You know, I think when I got here, my numbers weren't where I wanted them to be and, you know, weren't to the level or the standard that this bullpen has set up for the season. So as soon as I got here, it was just about working hard and continuing to work and just raising my level and my standard to match what this bullpen has already established. And I feel like this team and the bullpen itself has done a marvelous job all season long. Mark? What do you think sets this team apart and has allowed it to overcome adversity throughout this season? ¿Por qué tú crees que este equipo ha tenido éxito y que ha sido la clave o la diferencia entre otros equipos porque hemos tenido tanto éxito? Bueno, primeramente el equipo se ha comportado bastante bien y nada, yo creo que el playoff y la Serie Mundial que este equipo logró el año pasado creo que es una de las claves para que los muchachos este año tuvieran esa apertura y ese gran año que ha tenido el equipo, ¿me entiendes? Porque eso le da mucha confianza a los jugadores. Y yo creo que ese es uno de los principales éxitos que ha tenido el equipo. Yeah, I think firstly, you know, just the way that this team carries itself and the way they compose themselves, I think that's a really big advantage. Secondly, I think the postseason run and the World Series title that the team accomplished last season, I think that's been really beneficial and really helpful in the sense of giving this team, this roster, a sense of confidence throughout the entire season. Barry? A couple of quick questions. First of all, who's the AL MVP? Shohei, who you played with, or Judge? En tu opinión, ¿quién es el MVP de la Liga Americana, Ohtani o Judge? Bueno, no he estado, sé que han tenido un gran año los dos. En estos momentos no te sabría decir porque son dos grandes jugadores, pero sí creo que han tenido un éxito bueno. Los dos se lo merecen. I think they both have had great years, you know, if I had to pick right now, it'd be impossible to say. So honestly, I think they both deserve it. And what's your take on what happened there in Anaheim this season? I mean, you started off well, you got a losing streak, Joe got fired, eventually the season you got traded, and eventually, you know, Artie says he's selling the team. Sí, o sea, ¿qué tú crees que fue lo que sucedió en Anaheim este año? Que el equipo empezó bien y entonces pues empezaron a perder, peloteros se lastimaron, votaron al manager y entonces el dueño decidió vender el equipo. O sea, ¿qué tú crees que fue que sucedió todo así? ¿Qué pasó? Nada, son cosas que pasan. Sabe que es un equipo que para que tenga éxito en este juego tiene que tener sus principales jugadores sanos, que es lo primordial. Y entonces nada, comenzaron las lecciones con esos grandes jugadores y creo que eso fue una de las cosas que nos llevó a que el equipo que perdiéramos muchos juegos y entonces después que los dueños del equipo tomaron la decisión de despedir al manager y sabe, cosas negativas que fueron pasando que en realidad son cosas bien frustrantes. Yeah, honestly, I think those are just things that happen, right? And primarily firstly, you need to have all your star players healthy on a roster if you're hoping to have success in this league. And, you know, the second you have some of your star players start going down, I mean, things can unravel pretty quickly, and I think it can lead to some of the unfortunate things that happen, whether it's, you know, firings or the selling of a team or anything like that. And, you know, as a member of a team that's going through that, it can be really frustrating. Kelly, and then Justin. Raisel, just real quick, what was the demeanor like in the clubhouse this morning, just in general, the vibe arriving here today?
Sí, cuéntanos del ambiente y de la energía dentro del clubhouse esta mañana. No, los muchachos estamos motivados. Hoy venimos con todo, como decimos nosotros, al gol latino. Estamos motivados, venimos a ganar el juego para llevar la serie a la casa de nosotros, que ahí somos invencibles. Y entonces, nada, yo pienso que hoy va a ser un gran juego. Hoy va a ser un gran juego, vamos a dar todo en el terreno y para llevar la serie a la casa y en la casa tratar de terminar esto con el favor de Dios. Yeah, the boys are motivated. The boys are motivated. They came in with a lot of energy. You know, as us Latinos say, I think we're going to give it all and leave it out there, and I think it's going to be a great game. You know, we're really looking forward to kind of just playing our game, doing our thing out there, and taking the series back to our place where we feel like, you know, we're invincible. And so yeah, so again, I think it's going to be a great game, and we're hoping to just, you know, take the series and then take it back to our place, and God willing, move on. Justin. I don't know how much you knew about Max Fried before you got on this team, but if you knew anything, what were your impressions of him from afar? O sea, no sé cuánto supiste antes de ser un miembro de este equipo sobre Max Fried, pero cuéntanos de tus pensamientos sobre él desde que lo pudiste ver jugar más a menudo. Bueno, no tengo mucho conocimiento de él. Lo vi lanzar en las series mundiales, un gran atleta, un gran lanzador. Yo creo que pronto lo vamos a tener de vuelta de nuevo y apoyándonos a 100% lo que queda del postseason y la World Series con el favor de Dios. Yeah, I didn't know much about him before joining this team. You know, I obviously saw him pitch in the World Series. Great athlete, great pitcher, and hopefully, you know, he'll be able to kind of rejoin the roster and rejoin the team as himself. You know, as we hopefully continue, God willing, this postseason run into the World Series, hopefully. Any last ones for Raisel? All right, thanks for coming in. Thank you. Have a good day, guys.